Hello guys, welcome to the T podcast. This is where we give you the glimpse of the event. This is where we unwrap all shits and all kind of things just to bring you the happiness and the good vibe. So today I'm here with my another host with me. Yo, what up guys? It's your boy Arnold Kabete and we're back, right? As if we never left. So today tunaenda kuongelelea ile aspect ya wewe kukua na msee mwingine kwa keja ama kukua na wewe peke yake ama kukua wewe peke yako kwa keja. Gani waga inakuwa gafiti juu to me mimi naona nikiwa peke yangu napataga hiyo freedom, niko fit hata kama ni kukunywa maji kwa jug naweza kunywa maji kwa jug, ni kukula chakula kwa sufuria naweza kula, hata unaweza tembea random na ngoza. I can't give a doubt. Hapana, unajua sasa kama hapana si mambo na doubt, unaelewa hadi hii area tuko isiolo mtu wangu jua bana. So like najua iko like from a perspective nakwambia this shit has negative and positive. So the other like negative thing is sometimes you are depressed, like you don't have someone closer to you you can share out your shoulder because hapo una feeling you reach a point hapo si ndio mpoa anaingiliaga kati hata like hata unaanza suicide, like you just like hauna other person, like you don't have any therapist next to you and sometimes like the other positive thing that you can share out your ideas, but the other negative is sometimes you don't have the privacy on you can just start vitu like unajua like when you are alone in the house unaweza place door hata thou on the table ukuje in the same place, lakini when you are with friends unakutanga umeplace your money alafu the next day that unaanza kuulizana who took the money. Kuna time fulani bana mimi tukiwa tunakaa na beshte yangu pale hivyo nikiwa first year jo mimi nimetoka home niko na pesa zangu, nilikuwa na 3500 cash alafu 5k ilikuwa kwa simu. So nimesema hii 3500 acha nike kwa bag. Nikafikiria hapo hivyo siko safe. Na kesho yake naenda kukagua bag yangu. This guy alikufanya ile. Alafu funny thing tunakaa wawili hakuna msee mwingine ashaingia hapo. But nikiuliza best yangu uliniona do. Anakana like this guy will be like for sure uliheka do. Like you start like unajua as a comrade having money is something like ni rare. It's a rare situation to get money on a random days. Because every day you're broke society. But you just call your pops or your folks, like you just hello what's up. I don't like the parents, like they will have this logical idea uko shule kwani how do you use this money because you do have the remedy. So kuna the other thing of about kitu moja hapo ndio inaingilianga the story of Exile. Like imagine uko hostel ya MKU J-Quad Strathmore like Strathmore na USIU hapo chani yake kando because that is another story of another day because those people are living their life, so hata hiyo hatufai kuongelea. Obvious. So watu kaa MKU na J-Quad those people are nini sa hostel zao unasema you can find out there's people two people living 2 or 4 even 6 sometimes. So if you have a girl you call a girl you like find a girl out, just ask her out. So time ya mechi, this is where you just feel today is the day that I will just be cleaning these sheets. I'll be knocking this pretty lady. Unashanga hebu sasa kama wewe imagine you're on that occasion, you're just like a group of around 6 men or 8 in one room hostel and you don't have the girl. Yes, ishanifanyikia siku moja. So like how did you like get out of the situation? Nilikuwa third year. Nilikuwa third year, tulikuwa tunakaa sasa wase bado ilikuwa na ule best yangu tu. So simi nikaita mpoa nikamwambia niaje wewe tokea leo kuja form kuna form kwa keja. Simi nikajua young and broke. Nikajua nikienda ku approach my friend he'll probably agree with me na aende Exile. Yeah, definitely. But surprisingly nimeenda kupatana na boys na mwambia kijana si leo niachie nini wengi yako ule best yangu kuna mpoa anakuja. Alikataa bana. Unajua this young guy anasema ati si mimi natoa rent nusu. Sasa unajua kitu moja ni the ideal thing is
this guy wants enticement, like they want to like umpache a little sum of money, ama umfanye favor, because like hata wewe favor gani ni like, nimlipe kutoka kwa nyumba because ati anaenda kuishi nje. Sasa kitu moja siku unajua hata from a perspective of myself, you can't like tell me ati nitoke because you have some anything. Hapana, ndio kuna kitu inaitwa bro code unajua nowadays I do understand bro code, but these things nowadays as time evolves and things like wrap up, by 2026 like things are totally different. Totally different. They are totally different, but there are some things that they never change. Kuna things they can never change because like, it's about us men and our friends, the way we react to each other. There is this book I read is called 48 Laws of 48 of Power. Laws of Power. So we've also watched that book or read it. Yeah. So unajua kuna some laws hapo. Like it's carving. Is it laws of power or law of attraction? Me I've read about law of attraction. The only thing like you wanted this thing to the law of, like give us a little bit of summary about the law of attraction. Sisi tujue the law of attraction. There's some aspect that have maybe I'll quote them. There's this place where they always talk about if you want to win someone, do not show them that you want them. So getting just like got you clear and loud, but how shall you like do this thing if you want like, because I do have a crush on this one girl. Yeah. And like yet I haven't like shoot out my shots. I've had a crush for this girl for around, this is the 5th year. Because since we were with her way back in, like it's not like even estimated to 5, around 10, because way back around in class 5, this girl was just class 5. Class 5. Class 5. That's not even a crush, my friend. That's a bang. Because this girl was like she was a light skin. Cool. So it depends. Depends with you, but like a book from this caliber. Nowadays, like the Nollywood version of it, more actors from the from not Nollywood, Hollywood. Nollywood is for Nigeria. Yeah. Nollywood. So on the Hollywood is like more entail of the blacks. More, as like the blacks are more access, like they are more than the white. So you are from this angle, you can see these guys are more dominating. These guys are more dominating. So you are putting yourself in their shoes. The blacks. We are the OGs. Yeah, of course we're all black. Me even I cannot brag myself and say that I'm a light skin. You know, I'm not a light skin. You know, people also always say that I'm a light skin, but I'm not a light skin. I'm a black. Yeah. Kitu moja I'm not getting you here because so, these guys are not telling the truth. Watakwambia ukweli. Turudi kwa nini kwa topic ya kukaa na msee kwa keja. Mimi nakumbuka time fulani nimetoka home. Kwanza nilikuwa napiga mboka kabla nikuje shule. Mzee akaniambia, kijana, we naona ukiingia kazi sana utapotea huko. Enda soma." Si nikaingia nikiwa fresha mtu wangu. Nimefika hivi bana, kwanza niliambiwa kuna kazini yako utaenda uishi na yeye. Wale wazazi wanasemaga uko na kuna because you'll be like more safe, you'll be more safer. So, nimetoka home nimekuja na ganji. Nakumbuka nilikuwa na around 20k. 20, my guy. 20k juu kwa mwezi nilikuwa nalipwa 20k kwa mwezi. So like mwezi, what gig was that? Like you can earn this? I was a waiter. Waiter. Restaurant, a big restaurant. So mimi nimefika shule kule. Yeah, you just like do the other thing. My friend pesa ilikuja ikaisha. Do you know this friend? Kuna time nilienda nikamuuliza, boys, mimi naona tuko mbaya. Unaweza kuona kitu tuokole mahali. This guy was like alikataa akasema yana do. Na mimi nakumbuka vizuri kuna time alinipatia simu yake nikiwa na game. Ku game nikapata
M-Pesa balance yake inasoma 3500. Sasa ananiambiaje ana do saizi? Hao ndo wale sasa unasikiaga Comrade wanasemaga nikupe. So like it's just a parasite, like just awaiting you for akunyonye. Yeah, who experience kitu kai hiyo? This guy, so like they are all scattered in all places in the world. Say wanakuanga. They are just for you. Ni kama dating a girl. You're just not dating a girl for love. You are after her punani. Lakini wewe na mapenzi jio na wasichana. Unajua nowadays I've just I've just like placed myself. I've just like placed myself and prioritized myself. And how can you prioritize yourself and yet you're always talking about girls? Unajua kitu moja ni the other thing of the part of this story. Maybe you don't understand the meaning of priority. I gathered lessons. Maybe you do not understand the meaning of priority, because when you say you prioritize yourself, that means that you put yourself first. Definitely. But you're not putting yourself first. Who told you? You're putting your girls first. Which girls? I don't have any girls. Girls. You're always talking about. I don't have any girl. Like we just like broke up with my ex. That explains a lot. So we had some little disagreement about spending a bunch of flower costs around 5k, and yet you're saying that you're a poor comrade. See, unajua you don't know that sometimes you get the fate in yourself, like you can get a small gig that earns you up to that sum of money. So you live alone or you're with someone else in your house? I do live alone because alone. Why did you choose to live alone? Privacy. More of living with living in a group or with a group of people. Sometimes you will get into like this disagreement, and then the budget you do have. Estimated you do have a budget of around 5,000 in a month or so. So you spending that money while you are two that you will be spending a month, and then the task you will be doing. So if you are two, like the other positive thing that he will be cooking. But you know that also depends on the kind of person that you're living in with. Because you can. The only thing that I feel like sometimes living with another guy sometimes is not that advisable. But living with a girl. No. That's not just living. That's creating a family. You're trying to create a family. I'm not like the better version of it. Ukweli hapo hivyo hakuna kuishi ati unaishi. You spending a day with a girl. You can imagine the warmth. You can imagine the warmth. Ndio nakwambia hapo hivyo ni familia mnatengeneza mkiwa. How sure are you? Hiyo si kuishi, mnaishi ile ya kusapotiana, wanasemaga financial support. Just like financial support. Hiyo hapana, mimi na sikubaliani nayo. How sure are you? Hiyo basi tuseme because the other thing part of this nini is while you getting to have this girl with you, she will be understanding. The first thing you prioritize your works, because living with another gentleman, that guy anakuja to boom the house, like you can imagine that guy comes around 7 and then the other alafu kuje around 9, alafu the other guy like finds you have not yet cooked food na anaongoja kukula hii food. So the guy will be like, mbona hujapika? Alafu sasa hapo ndo mnaanzanga to that story nini na nini. Alafu imagine something. I have this a piece of story of these two gentlemen. So there was these two gentlemen, they were living in the rural place. They were living in Kakamega. Near Busia. So these young guys, like they finished the high school level, kila kitu kaenda. So they were to attend where? They were to attend at the uni. So they were situated where? They were situated in JKUAT. So these guys were living the same. So living in the same place, this young guy, mwingine alikuwa anaendanga shule, mwingine like unajua wako class tofauti. They are taking different units. So when this other young guy doesn't have class, mwingine ako kwa nyumba. So one day
This guy like akikuja nyumbani just met a random girl. Met just a random girl. Meeting this random girl. She just like wali engage a little conversation, knowing each other. At the end of the conversation, this guy like walianza zile za message, the message turned into video calls like come to my place, I don't my maniniko. This young guy, mind you this young guy walishiriki and made tendo la ndoa. Made this girl pregnant. Sakra inaitwa tendo la what? Made this girl like imagine made out with this girl and made her pregnant. I love the story hasn't like yet ended. So this girl akakuwa pregnant. Sasa ikakuwa ni story the mother akajua. So the other part of the story I haven't like given you is this girl was a minor. Was a pedophile. So this girl was way back in primary. So that the girl was a CBC. That was a pedophile case. The girl was a CBC. So the mother went to the police station. Reported the case. And they went on and on. But and back madem wa siku hizi nao anakuaga hivyo. So like, this guy Mnakaa mkubwa but miaka. So this guy they went on mpaka the folks with the kid, they went back to kwa nyumba huko kijana. So they met walikuja kwa nini? They met this guy, they met the other guy mwenye alikuwa shule. Wanyini wakishiriki. So the guy alibebwa. Alibebwa na hakuwa kwa mixer. Mtego wa panya unashinasa. So this guy alibebwa na hakuwa kwa mixer. So alibebwa na hakuwa kwa mixer. Kubebwa na hakuwa kwa mixer ikaleta some dramatical things. Gani sasa hivi? So kitu moja, hiki jana alishikwa kamboa yeye utasema. This guy aliulizwa, is this the guy? Dema akasema si yeye. So jamaa aliambiwa utakaa hapa ndani mpaka ushikwe. My guy, jamaa kaulizwa unajua msichana, akasema simjui. Akamuonesha picha ni huyu, yeye akasema ni huyu, akaenda kashikwa kaletwa. This guy aliletwa, he was asking ati msichana ni wa CBC. Mama you. I knew the like nilikuwa najua manze ako hiyo sayu. Alikuwa second year. The fact sasa. This guy alifungwa kabla mse mwingine akuje. Alifungwa for around a month. Jamaa aliendanga alipotea. So it was upon the DCI to interrogate and to just like collect out things, information, another sort of things like ndo akuje to the conclusion. So this guy uniambia mind you ufungwe for a month of a case that you have like but hiyo si mingi sana. Kuna mse mwingine bana alifungwa 2 years because of a case 2 years na ujue hiyo ni kwa ile aspect ya umefungwa na si ati ulikuwa umekosea. Wewe ni ulipatikana mali pabaya but you are right. So like you are in the right place or at the wrong time. You are at the wrong place at the right but time. At the right time with the right reason. So you are on the wrong place. You are at the wrong place at the right time. Wrong reason. But the right reason and the right time. So ni kama imagine you are on a club. Kwa club umekuja kupreachia nini walevi alafu makarawa wakakuja kukushika pamoja na walevi. Utaambia nini watu? What will you like? What will you say? Hapo huwezi convince nini? Huwezi convince makarawa useme ati wewe ni pastor ulikuja kuapreachia wakoke. The police will start like how? Ati waache po. Hebu tuambie. Waache. Alafu anze this logic for spirits. And anze this logic ya even Jesus like divided water into wine. Acha mbona Jesus divided water into wine. He turned divided. Tena. He turned water into wine. Ni kutana unajua Biblia. Pia hiyo nini hiyo stuff waga walevi wanaitumiaga vibaya. But mimi nishaona wine is too expensive bana kijana. Unaona like hiyo wine si changa wewe. Ndio nakwambia. Wine si changa ujue. Shida yako ni wewe utaka kusikia. Like unaona pale hivyo past vile majusi walikuwa wanafanya. Kitu yenye ilikuwaga unaona hii wine
ilikuwa inatolewa kwa berries. Si unajua berries, fruit berries. Then wana take it. So ikiwa fresh ndio ilikuwa inaitwa juice. But ikilala, ikichacha inakuwa wine, inakuwa pombe, hiyo unaweza lewa. So kitu yenye ili happen ya tea, Yesu vile Yesu alikuja kwa hiyo bash akapata ile yenye ilikuwa imeisha. So alichange ikakuwa wine yenye ni fresh, haikuwa pombe. Najua huwezi elewa, juu wewe ni kalewa. I can't get the concept. Hapo concept. Kupata hiyo concept enda tafuta mtu anaitwa Pastor T. Oh, Pastor T. Pastor T anakuanga role model. Hebu tu role model leo ni kalewa. Pastor T alikuwa analewa kitambo way back. Alikuwa but aliacha. Juu alikuwa na mse fulani anaitwa Walubengo. Walubengo kwanza ni best yangu mbaya. Umse tumetoka naye mbali sana. Chajaba. Wallahi. Walubengo tumesoma naye shule moja. Acha mchezo. Form ngapi? Walubengo form 2 hadi form 3. The same class. Huyo mse alikuwa gatufi. The same class. Yende hadi alinifanyaga nikaanza kusikiza nani? PLO Lumumba, the great guy. My lineage is from the great guy. This guy anasema umse like kuna vijana ongeanga. The constitution of Kenya. Kuna vijana mse anaongebu. Hiyo vile PLO waga anaongeaga. Unasikiaga anasemanga ati it's either you stay at the dinner table of vitu kaa hizo. This guy. Unajua this guy. Ndio wanaambianga when you do so have friends. So you choose now where you gonna stay. No, wanaambianga choosing a friend from another caliber is more of great. Because watu kama people who do, like utasikizaje mse anasikiza kina skada si ska ati keep eye contact na kuselect makosa unaweza toka. Sasa wewe like alafu niambie the concept. But hapana, hiyo ni entertainment purposes tu, haina shida. Mimi zinaka iko na nguvu. Keep eye contact ama ukiblink makosa unaweza toka. Alafu tena kitu moja nimeunderstand, grouping yourself sometimes inakuanga sasa inakwambia it creates a bad nitongwa bad morals. So kama hii tabia ugondi unapatana na a friend of yours anakuambia I do have a big deal. You see like this your friends of you is living their life. Sasa utaambua you should start like starting robbery, mnaanza stuff kama hizo sort of that. Mnaanza some things ya ugondi. Wewe hata unaweza chapa ugondi ukipata kazi. Mimi nishaikuwa mwizi. Unajua kuna waizi kuna waizi mwizi with benefit. Sasa naona mwizi with benefit. Mimi nilikuwa na benefit. Unajua nilikuwa na benefit. Mimi nilikuwa naingia super mtu wangu. Nilikuwa naingia supermarket. Naenda na juu nilikuwa napenda kuchora sana. Nilikuwa naenda naiba ink, naiba pencils, naiba Oxford set. I hope hiyo time CCTV hazikuaga. Hiyo super sina hivyo sama taskis juu wewe ungekamata. Hazikuaga nini? Hazikuwa na kama nigezo labda hizo ni nini za game. Ilikuwa place fulani inaitwa Rescos. Sijui kama unapajua. Nishaisikia place kama. But nilikuja nikashikwa siku moja. Siku za mwezi 40 yake. Sanya bana biscuit 2. Niliinuliwa hapo hivyo kwa counter. Like jana utatoa pesa ama tukuingize kwa chief. Na hiyo time unajua ulikuwa ukienda kwa chief ni viboko. Ulikuwa unapita hivi kwa chief unasikia ni maboko. Ulikuwa minor, ulikuwa miaka ngapi like 6 years. 6 ni kubwa sana. 6 years nilikuwa mdogo na unajua the way that your parents shapes you. Lakini walinishape mtu wangu. Hadi sasa mali nimefika hivi shaping you. Walinishape. Na maombi tena. Unajua prayers. The prayers like is more of alafu so kwa ile historia nini ya kukaa kwa keja na wasee ama ukae peke yako. Unaonagaje like kuna kwa na advantage ile time ya mambo na rent. Ile like you split out kulipia rent wewe unalipa chwani ama mkiwa wasika wanne kama like my guys mkishi zaidi ya mtu mmoja hiyo ni barracks mnatengeneza.
Ndio maana hata malaya siku hizi wapendi ma Comrade. Hizo ni barracks. Hiyo ni barracks ya jeshi matengenezo. Anaingia akiwa mmoja, next landlord akikuja kuchukua rent ya miezi ya pili anapata ni watu 7 wanatoka kwa hiyo keja. Goddamn, kwa nini campsite mnatengeneza? Hiyo ni barracks hata. Ni wase wamekuja kupiga sherehe, kumbe wana reside. Alafu tena like but mimi naona hiyo kuna advantage hapo hivyo. Like mkiwa 5 kama mnalipa 2500 nyumba moja, watu 5 mtu mmoja analipa pesa ngapi? I'm not that good divided by 5. I'm not that good in mathematics. Hapo mathematics ilinipita. Buda 450. So for chwani kwani unaishi lodging? 450 bana ni. Unaishi lodging, kwani unaishi lodging? Hata lodging si hivyo. Lakini mzae anajua wewe unalipa 3500. Manze atuwa 3500 unatoa 450 hata 3k ijatingika. Hiyo 500. Ala unaweza pata keja mnaishi wancho. Kuna keja fulani iko Isiolo tu, huko Isiolo ndani. Unalipa chwani inadai. Chwani kwa licho. Chwani mzee unalipa chwani. Kwa licho. Ni chwani unalipa nika kibanda ski fulani. Ni kibanda. Si like unalipa in a month wewe. Kwa siku. Kwa siku chwani. Kwa Airbnb. Chwani kwa siku chwani. Kwa mwezi ni pesa ngapi? I can't like really tell your doning. Time is around that inakuwa around estimated 1500. Chwani kwa Comrade ni pesa mingi sana. Chwani na day. Wallahi ni pesa mingi. Ni kama wase wanakonga na simu za mkopa. Wewe mse basi mwenye anaishi hapo nikaa ni tajiri sana. Like unajua like ni kama wase wangango. Iko furnished. Si like well furnished. Ni nyumba fulani. Like, ni transparent tu. Uko kinama unajipata kwa jirani. Transparent. Hapo ile unasetia jirani. Hapo hata kuna vitu unaweza fanya. Chante wewe binguni wewe sahau kwenda binguni wewe. Hizo ni gani? Hapo kando tu. Hizo ni gani ba? Hapo kando tu. Huku nje mtatuonesha mambo. Mimi unajua hata nishaishi kwa nyumba ambao inakuaga hivyo. Iko hivi kwa petition na mambao. So kuna kispace hapa hivi katikati. Like unaweza acha tu niachane na hiyo. Wewe tuambie vitu experience tunafaa kujua. But sasa mimi kuna time fulani bana jirani ananiambia ati na wewe unalalaga aje? Ati waga unatembea ukiwa inaitwaga aje? Una sleepwalk. Mimi nikamuuliza wewe uliniona aje? Ati sijana nilikuwa nachungulia hivi kwako. Naitrana. Kijana umeanza tabia watu wa Kakamega. Si hivyo, ni conditions. Ni condition, lakini unajua night walker waga wanakuaga nini? Very brave. How? Prove yourself. Ndio mimi am a living proof. So kwa hivyo a very brave man. Kwa hivyo hii ni fact. Kumbe like hapo anakuekelea. Hakuna kitu. See like adapt some spices kwa story. Hakuna kitu adapt, ni kitu iko. Like how do you feel like to be a testimony of people who like do sleepwalk? Achana mambo na kusleepwalk. Angalia the positive side of it. Like brave and genius. What we are genius. Like in a scale of 1, how genius are you? In a scale of 1 to 10. 1 to 10. Obvious, it's 9.99. Hata Albert Einstein was not that. But ni sawa, unajua mtu mwenye si genius waga wanabishana sana. Watu wenye si magenius. Fact inakuanga. You don't showcase yourself. Mimi ile. Let the things like unaombonga. Don't show off your move. Si ati na show off. Ni ile mimi nimeambiwa sana. So hadi mimi nikaamua wacha niwaambie watu wengine wenye wajui. Mimi nimeambiwa sana. Nimeambiwa my friend you are a genius. Wapatana na msichana anakusalimia genius. You get the A's grade. Mimi tangu nianze classes zangu. Hakuna sijaipata rifa yote. Ni ma distinction tu. Excellent here, excellent there. Unless behind the scene there's something cooking. There ain't nothing cooking, my friend. You're using ChatGPT. I'm just a genius, my friend. Using ChatGPT. I don't do that. From the concept of nowadays, people they do share like more of their life kwa ChatGPT. Kuna hizo vitu, kuna a social media post that I just like bypass.
nowadays people are making ChatGPT to be their therapist. Unaweka tu prompt. Like I do feel like my ex has just left me alone. I am feeling nervous. I don't know the way to just like work out on my relationship. I need this, I need it, and I need that. So from your my view, from your point of POV, mimi naona tu ni kitu fiti. Hadi mimi waga natumia. Like AI is programmed. AI imekuja kuchange vitu mingi sana. Sasa like nowadays hata wase wanauliza those people like wanauliza how do you terminate pregnancy, kuna something kama hiyo. Hiyo haiwezi kusaidia. Like iko programmed kuna features haifai. Kuna issues yenye inaenda against the guidelines, haiwezi kusaidia. Because wase hata mwaka wanaandika resolution yao year. Like you do feel nowadays people are like depressed a lot. Unajua nowadays people kuna something called like we guys should like do something called there's something called mental health. Yeah. Mental health. People should like govern that shit because in this there was this statistic done that men like in the ratio of men to women, men tend a lot to just like act on suicide. Yeah, men are very suicidal. That's fact. Because sometimes you feel the world has overturned you. Sasa ndo mimi nakwambia hapo from the other concept, yeah. East of men being suicidal, it came from ile lifestyle yenye tumekuwa grown up with. Like since we were children, we were always told that men are not supposed to cry. You know, when you put that thing inside your heart, it always hurts you. Because unajua hakuna mahali penye utakimbilia uambie msee ati atanisaidia nini. It's just you and your thoughts alone. Unapata most of our men are the one who are committing suicide. The death rates are a lot. Death rate, like the curve is highly. Yeah. Like what do you like advise these young guys to be? Just young guys, mimi naweza advise bana, wewe piga tu nduru. 31st piga nduru yako yote. Toa machozi, piga nduru. Kama si 31st wewe chukua pilo. Piga nduru ni kwa hiyo pilo. Hautakufa. Like that thing is iko kwa heart. Iko heart. How like will you just lure out this shit? Ikutoke, unataka ije ikutoke. Ndio hiyo sasa unapiga nduru mimi. Patia wase advice things kabla tukienda up tukirap hizo vitu. My advice to my fellow young people, young men, do not be afraid to cry. Crying is an emotion that is built. That is built in us, and we are supposed to react to the emotion. So do not close that door ukue masculine. Just cry out loud. Kama unaogopa ku cry out loud, lilia kwa pillow, ina ngori. So guys, we are unwrapping all shit. So don't forget to subscribe our YouTube channel, that is EM Media Studio. On Facebook the same, Instagram the same, and you can also follow my page at Facebook, that is Kendrick Louise, at TikTok is Sarcastic Gross, and at Instagram is Sarcastic Gross. And my fellow, you should just like mention out your social media handles so that people can get you out. In my Instagram page is Toxicated Fella, and my TikTok account is Arnold. So my guys, the one thing that I tell you, you should share out to friends, though at least we get this something, we share this idea. I'm saying shout out to all Samburu guys and all fans. Adios muchachos, peace. Yeah, adios amigos.